Over the past 10 years, authorities of Chiredzi West have allocated residential and commercial stands in wetlands, along drainage streams and sewer lines. These areas are prone to flooding and also burst pipes. Hello and welcome to Constituency Talk with me, your host, Avis Shamyarira. We are in Chiredzi West, which recently experienced some flooding. We talked to the residents to see what exactly happened and what challenges they are now facing. In line with his oversight role, Hon Musikavanhu toured his constituency to assess the extent of the damage caused by the recent floods. He has decided to take the bull by the horns and tackle the root cause of the deteriorating service delivery in Chiredzi. This year, we experienced an exceptionally hot and dry February. However, God in His mercy heard our prayers, and on the night of 13th February, He gave us water in abundance. We recorded 203 millimeters of rainfall. Many of us turned round and thought that this rain had turned into a curse because it resulted in serious flooding. Many in this area lost substantial amounts of their personal belongings, including foodstuffs, electrical gadgets, furniture, school children's books. Even vehicles were extensively damaged, including the houses themselves were damaged. If we apply our minds a lot more deeply, this which we are calling a case was God's way of answering to our situation, which we are choosing to call a natural disaster when in fact it's a man-made disaster. The heavy rains we experienced on the night of 13 February exposed the depth of rot in Chiredzi Town Council in respect of poor maintenance of main drains, poor maintenance of roads, poor decisions in respect of allocating people residential stands in wetlands, in drainage lines, where sewer lines on the night of 13 February were bursting and water laced with raw sewage went into houses. We are extremely grateful to the resident minister of Masvingo Province, Honorable Chiredzi, who on the 15th of February heard our call and came down to inspect the situation. Riding on his support, together with the Civil Protection Unit, we've instituted a program to avail grain feed to all the affected 335 families so far. We have got an additional 300 plus that the Civil Protection Unit are working on. I would like to take this opportunity to thank Resident Minister Chiredzi and thank President Mnangagwa, who said no one in Zimbabwe is to go hungry. In accordance with the President's Vision 2030, this is an opportunity for us to rectify the errors of the last 10 or so years. Residents have attributed the hazard to poor planning. The stories of the affected tell tales which sound more like fiction, but as you listen to them, you hear the voice that is crying out for help. Dambudziko rakativinga muno mukati mechiredzi, mvura yakanaya hongu imvura yaMwari, asi tikutarisa tiri kuona kuti zvine ka human error yandiri kutaura inyaya in terms ye-drainage system, nekuti dai council yedu yeChiredzi Town Council yaita yatoti routine maintenance yema-drainage network yayo. Zvakaitika zvokuti mvura yakatanga kunaya ndiri mumbo. Pandanga ndiri mumbo, ndikakwira pamubhedha ndobva ndavata. Ndakabatwa nehope mbichana, feni yanga iri on. Saka pandakabatwa nehope, pandakamuka kudai ndikamuka mvura yazara mumba. Ndiri kuzama kuvhara door, ndotanga kutarisa apa, pazara mvura pose, umo munovata vana, mazara mvura. Ndobva tauya tazonyukurwa na2:30 makuseni. Ndobva taiswa kudzimba dzakakwirira dzokumajarati. Tatachimira pamubhedha, asi tiri pamubhedha taitova mumabvi memvura. Saka mapurisa paakangosvikawo akatanga kutora mwana. Nobva tazobudiswawo isu. Asi zvinhu zvese zvazvaafektiwa. Vakatoti chiregai titocheka because mama vane
nemisuva yesvina yavanhu nokuti zvazvasangana sewage nemvura. Iyi ndiyo tsunami taingoionera pama-TV ine yakazouya kuChiredzi kuward 4 kugara mvura sehove kuflota chaiko chaiko. It's unfortunate kuti panapa ndo nzvimbo inofamba nemvura yese muno muChiredzi, and you find kuti drainage system yacho since kuma 1970s ndiyo yanga ichingoshandisiwa. Development yese yakaitika yedzimba dziri kuwedzerwa kusvika kuTriangle dzimwe kusvika kuFallow Range iri kungoshandisa the same drainage system yaivako since the colonial times. The construction of West Road in Tshovani Township, which has dragged for months, also contributed to the flooding, as well as the allocation of stands and construction of houses on undesignated areas has blocked waterways. Tirikuona chakakonzeresa vanhu vari kugadzira rodha nokuti isu mvura yedu vaivhura gridhi iri richifamba nemvura yaiti kana yaingoverera ichinopinda nepagridhi iro yobuda yoenda nekumugero uyo waigadzirwa. Tikatarisa iko zvino hembe dzedu dzese apa vana vedu havachakwanisi kana kutamba kana papi, dzimba dzakasvika mutepi dzemvura umomo, mibhedha takanga takaturika samwe, ike zvino bhini rese rizere nenhingi nehembe dzakatonyorova, mabhuku evana hatisina kana pokutangira right now. Hamene kuti kanzo inozvifambisa sewo. Tiri mudrainage line. Kumashure kwangu mukatarira kune road yatanga chireva iye, pane mudhuri wateiswapo wakutoita sedam wall. It pushes water back into the houses ziruko. Mukatarira kwandakatarira uko kune imba iri ikoko, mvura ikamhanya nemuno mudrain inonorovera ipapo yodzoka futi kunoko. Mukatarira apapo pane drainage kukona sewer line irapo yeye inoputika mvura umo. A mini dam has been created by 2 stands which were built along a waterway. This is obviously a drainage line. People have invested their resources into building these houses here in a town where there's an engineering town planning department. How legal is this? And restitution in terms of if we are looking for relocation, which we are, who is going to compensate? Wards 4 and Ward 5 are the most affected by the floods. Again, they're also affected by lack of running water. I'm joined by Councillor Mazinyani to give us more details on this. Muchaona kuti pakuto kakaita mafloods aya zvakabva zvava affecta the water system even yekuwaterworks kwedu kuHipo. Saka kukanganisika kwakaita waterworks yekuHipo kwakabva kwatowedzeresa zvikurusa dambudziko redu remvura. Kuward 5 perennial kwagara kuchingonetsa mvura. Ndongo yaane makore anopfuura kana 15 tisina mvura isingabudi mumatepi. Saka pari zvino tanga tiri kukumbira rubatsiro kunyanya MP vedu vanga vachiuya vanga vane pfungwa yekuti panguda vanga tibatsira kuti mvura ibhoostike isvike kuno kuward. Saka ndichitaura izvi ndiri kukumbirawo even kuva kune vari kumusoro kuda kuburikidza na Minister of State again through our MP kuti vatibatsirewo please, vanhu vedu vanetseka makore nemakore iko zvino zvivari kunetseka nekunochera mvura kuzvibhorani. Vari kuzvibhorani zvacho mafloods awo hatichaziva kuti zviri safe for drinking here kana kuti yes. Many learners have also been affected by the floods. I'm with Webster, a learner from Christian College whose books were affected by the floods. Webster, chichiri kuitika nemabhuku akwa? Mabhuku ese akanyorwa hatisi kukwanisa kuwana pekunyorera. Ekunyorera acho akadzimika malines. Saka kuchikora havasi kumada, izvo hatisi kuenda kuchikoro kwacho. Saka muri kuita sei? Ndiri kuona kunge mayanika. Is there any hope nemabhuku akwa? Apo kongova kungoti akwanise kuoma tikwanise kuwana zvekuverenga because hapasina zvekumashandisa. Kuchikora havachamadi. Mothers now have to keep their children on leash to make sure that they do not play in the contaminated water. Takaroseri mwana wedu ndikamuisa izvi zvinoswera adya mvura iyoyi ndopaanobikira magaba ake zvese ndozvaanoitira pasi. Kana tivane dambudziko kungoswera kumuka wotosungira mwana musana. Ngatibhonotorai mafemo. We'll be right back. Having seen the plight experienced by more than 357 households affected by the floods in Chiredzi West constituency, Hon Musikavanhu sought out ways to relieve the agony being experienced. We are here at Ward 4, where maize is being distributed to households affected by the floods. Welcome back to Constituency Talk. Councillor Liberty Macharaga of Ward 4 appreciated the help received and appealed to authorities to look into other sectors of the people's lives which were affected by the floods.
including education, clothing, and documentation, to name just a few. Dambudziko iri rakasiya dzimba dzakawanda dzakanyura mumvura. Takaluza madocuments akawandisa. Zvingava zvekudya zvakaeredzwa nemvura. Machira ekufuka chaicho vanhu kunetsekana nekufuka kuti zvakaenda nemvura. Mvura yacho yakawanda zvisingaiti zvokuti yaikukurudza nezvikawanda. Furniture yakawanda yakanikwa panze. Takazobetserwa nesocial welfare. I think muchiona apa pane chikafu chatikubetsera vanhu nacho panapa. Chikafu chitikapuwa nesocial welfare iya piu yanga yabva kuna MP through makanzilers akabatirana pamwe chete neve CPU vachionesana dambudziko rakura sei uye rakarema sei. Honorable Musikavanhu assured the residents that a further 16.5 tons of maize has already been approved to further assist the people of Chiredzi West constituency during their time of need. Tine chibage chakato-approviwa 16.5 tons chakatomira izvozvi chatiri kungoti chete mangwana mafiga akauya kubva kumakanzera ese tikaona nhamba yekuti yakamira sei totochiburitsa tichitopa vamwe vari panapa vasiri kukwana pa22 handizva mavenga totochiburitsa otherwise tatomirira makanzera kuti kunyorwe list inoenda kucivil protection unity youya kwandiri tonotora chibage totosangana zvatakaita pahall totopanana toziva kuti munhu wese takabva ma50 ake. The constituency coordinator, Mr. Alpheus Mugari, called on the need to have permanent solutions to such problems. He also highlighted on some of the programs that are being lined up to help the affected people of Chiredzi West. Pane urongwa hwekuti vamwe vasina kuwana chikafu vapiwe chikafu uyezve pamberi apo tinogona kuva neurongwa hwekuti pawanikwewo zvimwe zvakaita sehembe dzekuti vanhu vapfeke chikafu chimwe chekuti vana vabatsike with mauniforms evana vezvikoro akaafektiwa. Uye zvakare tinodawo ma-permanent solutions kuma-problems aya nekuti dambudziko iri harina kuguma nhasi richaramba richiuya mucommunity medu. The provision of maize brought joy to the affected families as most were on the brink of starvation. Takawanda takawirwa nedambudziko iri asi mada kutanga vachembera saka zvinova zvinotondisunungura kutoita sokutoti handina kutowirwa nedambudziko kana ndasvika panguva yakadai. Takutenda kukuru nokuti chokwadi zuva rinonzi nhasi ndasina chokudya nhasi chaiko chaiko. Tinotenda hurumende yedu yakanzwa kuchema kwedu nedambudziko katiwira rokupindirwa nemvura mudzimba. Tinotenda nechikafu chatapuwa. This is one of the happy faces of recipients of maize in Chiredzi West constituency. Mbuya Rusenga munonzwa sei nekuwana kwamaita chibage? Ndinowa kufara kuti ndine chigwere cheshugashara yanga atonditanga kuti ndoshawa pokubata asi ndinotenda nezvatitira nevakaramba vachitirangana saizvozvo. Musikavanhu vanogara vachingotibatsira mukuru As you can see, residents of Chiredzi West are happy with the maize. Some who are suffering from diseases as diabetes have now been relieved of that. Don't go away, we'll be right back. Welcome back to the third and final segment of Constituency Talk. We are in Ward 6 of Chiredzi West constituency. Komanani Beer Hall and the shopping complex behind me, both belonging to the council, were built on a former sewer site. These are low-lying areas which council continues to allocate for residential stands and commercial stands, and one wonders what will happen in the next flood. Dambudziko tinaro handisika rekuti why council ichipa vanhu muma wetlands inyaya yekuti haina another source of income yainokwanisa kuita maprojects saka that's why vachizoita end up vakupa vanhu muma wetlands. And secondly maissues tinomaraiza patinoenda kuma all stakeholders meeting kuti tiri kudawo kuti bozi patogara patone master plan yenhiki yese iri panapa yekuti drainage inofanira kupinda pakati but patinotaura hatina futi vanongoti alright tazvinzwa but hapana action inoitika. Ndo machallenges atinenge atinawo kune council. Saka taakuchionawo kuti kuno kuchidzira kudai so nzira pese pakadzirira pese pane pakataura zvima streams dzimba dzazingafanira kuti dzive dzinopiwa vanhu imomo. Tichitarisa kunoku paipa about kuno kwese dzimba dzaifanira kunowanikwa 100 meters kubva mustream. This is a peg for stand 8667, which is lying right in the streamline. If any construction happens here, it will surely be washed away. Ndikufunga kuti nestage yatanga tasvika
paslab level dai council yakwanisa kuti relocate yatitsvagira manew stands yoti compensate kusvika palevel yatanga tasvika tibviswe panapa nokuti hapatomboiti kuti tingavaka dzimba. Mr. Abner Mungweni is lucky to be alive with his family after his house was washed away and survived clinging to the top of his car for over 2 hours. He lost all his property in this disaster. Papa ne 3 room boy sky apa. Saka pa 3 room apa. Mvura yakaita zvokukwachura dhoo nechihuri. Kusvika yamanikidza. Yakusimudza mawadrobe makitchen ndi zvose zvichiinda. Saka isi patakatozoona kuti pano pashata nemibhedha yake nemamwe nemabhoilers about 160 anga atoibva. Akatakamatadza ndobva aenda. Takatozokwanisa kuzobata view mirror remota iyi kuti zobona ndipo takazogara pamusoro pemotikari. Saka mvura yarambe chingowedzera kuti buruke zvazisingaiti. Chakazotimanikidza papa pane vana 3 vava chinaiwa nemvura. Tikaona kuti vangangofa nechando. Saka takatozopesa tonoti isibira timanikidze tibuedze kubuda. Isa takatoimba kukanzura kuti panzvimbo yakatipa iyi sezvo ndo vakanyatsa kuenda chikoro vanoziva hatingaeredzwi nemvura. Asi zvitakuona kuti magariro atakaita panapa hachatomboiti zvokuti chere vana kuti usiye hapana kana masira unota mvura yakudaka nepamba ichibva nemusviko achigurira. Saka taapa chitsuwa honaiwo zvapakaita. Chinyanya kutirwadza kunoku. Mvura yakayereredza matinogara mudzimba. Izvi zvakagara mudzimba kuti kumira mumvura. All the problem areas that we have gone to used to be like this. Open, flat wetlands that are supposed to be maintained in this manner. If anything, we could develop them into playgrounds for the community to use as recreational parks. But if we do not speak out like we are doing, in 5 years' time, there will be houses here. And we have exactly the same crisis that we are talking of in the built-up areas that we are condemning. Residents of Ward 8 are not happy with the council's poor planning, and Mr. Musidziwa is advocating for opening up of waterways for drainage to avoid flooding in the future. Inopanga pakazaruka mumwe musi mvura haisaizoogona kuita dhamu rakakura kudero. Yaiita hayo homwe sokuda kwokuti yanga iri yangopasa vorwisi, asi damage yaizokoza yaita shoma nokuti zhinji inenge yadreno. Saka nazvino ndo chimiro chatichi nanhasi inini ndichiri munhu ari kukanzuro ndichiti ngapazarurwa. Many residents of Chiredzi West constituency lost their sources of livelihood in this flood and are appealing to government for assistance. Iniwo ndiri Chiredzi ndakazvimirira kudai ndinoroja. Dzimba dzandoshandisa 2 rooms dzose dzakapinda mvura. Apa ndine mwana wechikoro uri kuuniversity. Izvo handizivi kuti panovhugwa ipapa unoenda nei nekuti hembe dzandotengesa dzekumusika dzose dzakaenda nemvura. Huku dzangu dzakapira muchirugu dzakafa malayers. Mota yangu haichamuki nenetisa kubasa. Inondakurira mabhegi ekunofunima kinoperedzwa nekuchikoro. Misheka vanhu taita kutowaridza kuwaya kutokumbira kuwadza vamwe yose yakanyorwa. Zvese zvinhu zvakanyorwa zvamuri kuona zvese zvizhinji zvimwe tangogatsikawo pasina ndezvesimbi. But kunyatsoziva kuti chanhingi chakafa ndimwe vakatarira Misheka iyi. Madhaka iwo haabvi. Mvura yakapinda muzvirugu ikauraya huku dzosvika around 64 mabroilers. Nezvikafu zvehuku nesimende. Ndikati neupfu neshuga dzevamutakishop yakanyoresa zvese. Honorable Musikavanhu could not mince his words as he gave the council an ultimatum to rectify its mistakes by giving the affected resident stands in safer areas, or he will lead them in a lawsuit against council. We've been touring areas that were affected by the heavy rains we experienced on the 13th of February 2019. Where we were, most of the issues we were seeing were to do with poor maintenance of existing drainage works. We were also seeing houses that were located by the town council in wetlands and close to drainage streams. This is a very, very new development site where the residents have been up in arms on the fact that they were allowed to construct here on an understanding that the down payment they'd made was towards servicing of these stands with respect to provision of roads, provision of piped water, mainline electricity. We are literally in the middle of the bush here. And this house is virtually 5 meters away from the stream. If you look across the stream here, there are 3 stands within the 30-meter service chute that is not allowed to be built in. And yet we've got 3 stands there. Now I'm saying to council, following the visit here by the resident minister of Masvingo province, Honorable Ezra Chadzamira, on the 15th of Feb 2019,
where he told the council secretary in his face that they'd stolen people's monies by allowing them to pay for stands that were allocated in areas that are not supposed to be built in. They have to make good. This council has got enough stands located on high enough ground that they should not have allowed a situation like this. Look at the foundation here, the investment that has been made here. I am stating clearly here that if the council does not rectify this situation, I'm going to lead the residents of this area in a lawsuit that is going to ensure that it's a class action lawsuit, and the people are ready to sign up to that petition. This is not allowable in the Second Republic of Zimbabwe. In a telephone interview with the Minister of State for Masvingo Province, who had earlier toured the affected areas, Honorable Ezra Chadzamira instructed the Chiredzi Town Council to relocate the affected families to higher ground. Government is going to assist the affected family, but the council is responsible since they are located in wetlands and valleys. So we are recommending the council to relocate those families to the places, the proper places. What is the council's response to all these allegations of mismanagement? And going forward, how does it plan to resolve the issues of housing for residents in low-lying areas and wetlands? Most of our roads, they are roads, earth roads. Saka painaya mvura yakawanda kudai yaikukura mavhu zvichikonzera kundovhara madrainage. Imwe drainage yakafanana neku ward 4 ndo imwe yakaafectwa. Tikaenda ku ward 8 inzvimbo iri low lying ndo imwe nzvimbo yakaafectwa, zvikakanganisa zvikuru nenyaya yekuwanda kwakaita mvura. Asi sekanzuru tichaona kuti vanhu ivavo those isolated cases tinovagarisa patsva pachaitwa replanning. Tine nzvimbo yatakapuwa nehurumende yatinofunga kuti vanhu ivavo vakaita vakaafectwa ma-isolated cases iwayo tinokwanisa kunge tichizovaisa kunzvimbo iri nani. These floods were an eye-opener to the authorities, as alluded to by the council's chairman. Chekutanga chatiri kuita technical assessment after ma-floods, nekuti zvimwe zvatiri kutarisa zvatiri kuona ndezvokuti kune majuraho akavakwa, majuraho anenge asina kuvakwa zvakanaka, saka ndodzimwe dzenzira dzatiri kuti tofanira kunge tichiona kuti majuraho agadziriswa anoita here kuti mvura ifambe zvakanaka. Kutaura kudaiko zvino veroutine maintenance vantori mubishi kunge vachigadzirisa dzimwe nzvimbo dziri west affected sedzena ward 4 nemamwe mawards akaafectwa. Also panongo approve budget redu because zvizhinji tatakazviisa mu 2019 budget kuti titagete ma-culverts edu nemadrain makuru. Saka panongonge pa approve budget iroro ndo mamwe ma-areas atichatanga nawo tichigadzirisa kuitira kuti mangwana tisazowanikwa futi tichipinda mudambudziko rakadai. The council secretary appreciated that these floods had taught them lessons and would now stick to the stipulated bylaws in terms of land allocation. Scheme iyoyo kwamakondo yakatipa chidzidzo kukanzuru kuti chero vanhu vakanyengerera zvakadini vachiti chinoita tichibhadhara tagara takazviona kuti hazvibudi. Saka patinoenderera mberi nechirongwa chekupa vanhu mastenzi nedzimba ndechekuti takutoita policy yekuti chinotanga kuti pagarike. Ende izvozvo zviri kuenderanawo nethe new government policy yekuti hapana vanhu vanofanira kugara pasati paserviswa. Saka going forward izvo tine 750 hectares dzatakapuwa nehurumende ndedzekuti idzodzo tinotanga taservisa vanhu asati vapo. The council promised to assess and relocate the affected families. Kanzuro ichagara pasi yanyatsoona kuti vanhu vakaafectwa vangani, asi nenhamba yavo tinoona kuti vari murwisi chaivo havana kuwanda maningi. Saka tinofanira kutoti sekanzuro tigare pasi tirelocate. Tine land yatakapuwa nehurumende iri kuuya, ndopa tichava naspace yekuti vanhu vakaafectwa kudaro tovayambutsa ikoko. Uyezve nzvimbo dzakadaro chero vanhu vakati tinodzida sezvaitika mumashure
nechidzidzo chataona cheflood ndechekuti hatichatongoda kuti mugarwe chero vanhu vakati vanobada hatisi vanhu tingangoise dzimwe project dzatoziva kuti dziri sustainable dzinoitwa nemastructures anoti panenge pasiri affected, but for an ordinary house hatichadi kuti pagarwe zvakadaro nzvimbo dzakadaro dzine dziri muwaterway. Having lost lives in disasters in other parts of the country, Chiredzi West can only attribute the preservation of lives to the intervention of the Almighty God, so much that one of the residents in Ward 6 prayed for such divine protection for the people of Chiredzi West. Rudo ndirwo rwatisanganisa tinamata edu tinouya muzita renyu Ishe Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Tinokutendai nechipo choupenyu, toda kungokutendai Baba nechitiko chamafloods akaitika mukati meguta redu rino reChiredzi. Toda kutendai neutungamiriri kubva kuna Honorable Musikavanhu, makanzelas neboka rose ravanofamba naro imi Mwari. Toda kungokutendai shungu dzavo, tochiziva chero mubhaibheri shoko renyu kwanga kuna ana Mosisi Kristu pachake vachiuya kuti vazosunungura vanhu. Kristu akatotifira achifira mhosva dzedu pamuchinjikwa asina chaakatadza. Naivo shungu dzavo ndedzekuda kuti dei tagarawo zvakanaka. Toda kungokutendai nekudzivirira rufu pamafloods ese akaitika. Toda kungokutendai kunyange nekubatsirikana kwatakuwana izvinezvi. Vamwe vedu takasarawo tisina kana chikafu, asi tiri kuona rubatsiro irworwo. Itai kuti vatungamiri vangoramba vaine mweya wetsitsi urwo nevanhu kuitira kuti zvinenge zvapuwawo zvadhonetwa zvingoramba zvichingosvikawo sekutanga kwataona. Baba, toda kungovaisa vatungamiriri muzita renyu, iveiwonawo nokuti paunotungamirira kune vanozvifarira, kune vanenge vasingafari. Toda kuisa vavengi kuti muvakangamwire nokuti vanenge vasingazivi kuti chipo chinobva kwamuri. Mazviita ini Baba muzita raMambo Jesu tinokunamatai. Amen. Need I say more? This brings us to the end of this episode of Constituency Talk. Get in touch with our producers so that we can come to your constituency and tell us of your challenges and accomplishments. Meanwhile, happy viewing and stay blessed.